Hi, and welcome to Gokuri's Kitchen. Summer na! Kaya naman on this episode, we'll show you another quick and easy recipe you can enjoy this weekend. Buko Pandan. Let's start with the ingredients. We need 1 can of sweetened condensed milk, 1 pack of Buko Pandan flavored gulaman powder, coconut meat strips, 1 pack of all-purpose cream, 1 bottle of Nata de Coco, and our secret ingredient, Buko Pandan flavored powdered milk drink. This will make all the difference kasi gulaman pa lang, masarap na. Simulan na natin sa gulaman. Prepare according to package instructions. Ibuhos lang ito sa isang pan na may 6 cups na tubig, then mix hanggang sa matunaw yung powder. Then, lutuin na natin to. Haluin hanggang sa kumulo. Pag kumukulo na, pwede na nating ihalo yung Buko Pandan powdered milk drink. Ito yung mas mag-enhance pa sa flavor ng gulaman natin. Haluin lang hanggang sa matunaw lahat. Tapos niyan, pwede na nating isalin sa isang bowl or tray kung saan nyo palalamigin yung gulaman. Use a fine sieve para masala yung mga buo-buo. Then, cool to room temperature bago ipasok sa ref. Next, let's prepare the cream mixture. Paghaluin lang yung all-purpose cream, at yung condensed milk. Doon nyo nahaluin sa dish kung saan nyo isi-serve yung buko pandan. Then, mix well. Tapos nyan, palalamigin din natin to sa ref hanggang ready na yung gulaman. Pag matigas na yung gulaman, hatiin lang ito into small cubes. Ayan, ready na tayong i-mix lahat ng ingredients. Haluin lang natin ng konti yung cream mixture. Then, pwede na nating ihalo yung buko. Tapos, isama na rin natin yung nata de coco. Buko pandan flavored din yung gamit namin para mas masarap. Tapos, ihalo na natin yung hinati nating gulaman. Then, haluin lang natin lahat. This is it! Buko Pandan by Gokuri's Kitchen. Gulaman pa lang, masarap na. Super dali lang, di ba? For more recipes like this, don't forget to subscribe to our channel. Thanks again and see you on our next video.